Andarki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. Generally, recent trend in Andhra Pradesh is that IPS officers are also being booked under different sections of law. They are being suspended. మేము సర్వీస్లో ఉన్న కాలంలో ఐఏఎస్ అంటే ఐఎమ్ సేఫ్ అని, ఐపీఎస్ అంటే ఐఎమ్ పర్సనల్ సేఫ్ అనుకునేవారు. పర్సనలీ సేఫ్ అనేవాడు. ఇప్పుడు అది కూడా లేకుండా పోయింది కొన్ని సందర్భాల్లో. సరే, సందర్భం వేరు అనుకోండి. ఏదైనా సరే ఏపీలో పరిస్థితి అది. పక్కనున్న తెలంగాణ, తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కూడా మేము కూడా తక్కువ తినలేదనే స్టేజ్లో ఉన్నారు. an officer, IPS officer of the rank of additional DGP. పేపర్లో పేరు వచ్చింది కాబట్టి చెప్పలేదు తప్పదు. సో he was grilled for 25 hours in a police station. What for? For his involvement in an abduction case. Did he involve? కాదు. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దానిలో విక్టిమ్ని ఈయన అఫిషియల్ కార్లో తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలారు, రోడ్డు మీద పడేశారు అన్నారు. సో వాట్ కనెక్షన్ హీ హాస్ గాట్? ఆఫ్ కోర్స్ ఎమ్మెల్యే ఈజ్ ఆల్సో దేర్. We will read all the story. But when the Supreme Court deplored the attitude of the IPS officer at the same time, how can you suspend? Tamil Nadu government, how can you suspend him? How can a case be registered? How can he grilled without arrest? How can he be grilled for 25 hours? Is it not demoralizing the IPS cadre? Suddenly, Supreme Court, Justice Ujjwal Bhuyan and Manmohan of the Honorable Supreme, two judges bench of the Supreme Court of India, in the case of H.P.Jayaram, he is the additional DGP and who is due to retire in the next year, 2026. H.M.Jayaram versus the Inspector of Police and another. Diary number 33224 by 2025, dated yesterday, that is on 19/6/2025. Actually, Honorable Supreme Court set aside the Madras High Court order which directed legal action or directly it is which directed arrest of the additional DGP in an abduction case. And of course, Supreme Court ordered the state CBCRD to take up the investigation. Right. So, why so much serious steps have been taken? Actually, Supreme Court expressed shock on the orders of the High Court సింగిల్ జడ్జ్ పి వేల్మురుగన్. ఆయన ఇచ్చిన ఆర్డర్ కూడా మీకు చెప్తాను. రైట్. దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ అబ్డక్షన్ ఆర్ పోలీస్ ఎక్సెస్ విచ్ అక్కర్డ్ ఇన్ తిరువళ్ళూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియా, PS. Here, an intercaste marriage took place between a boy by name Dhanush and the other, a girl and all, a newlywed couple. She is Vijayasri. Both of them had a love affair, but intercaste elders, they don't agree. Therefore, they have got married, registered marriage in Theni of Tamil Nadu. Her mother is Lakshmi, his mother is Lakshmi. For fear of the elders, particularly of the girl's family, that is Vijayasri's family, they went into hiding. But please remember, even though the marriage was to taken place on 15/4/2025, the news will definitely spread. And the news spread in the area that both of them got married. So therefore, the father of that girl, Vijayasri, might have approached the police. Anyway, now the police on 10/5/2025, they entered the house of Lakshmi, that means the house of Dhanush, and actually they searched, they have ransacked the properties and they have grilled the house owner, grilled Lakshmi also. But when she stated that she doesn't have any knowledge about the whereabouts of the couple, then they have taken into custody of Dhanush's brother, Inderchand.
his brother Inderchand, aged about 18 years, and took him along with them. That is abduction. ఏమిటి ఇది ఎంతసేపు చెబుతున్నారు? ఇది కామన్గా జరిగేదే కదా. తర్వాత ఏం జరిగి తెలిసి మీకు అది కామనే. పోలీసు రావటం, అడగటం, హడావుడి చేయటం, ఆ పిల్లోని తీసుకెళ్ళటం. అండ్ లేటర్ దే డ్రాప్డ్ దిస్ బాయ్ నియర్ ఎ హోటల్ and he was having injuries, and he was dropped from the official vehicle of ADGP H.P.Jayaram. Oh yeah. Right. So the local MLA is also conspired with this. His name is Puvai Jaganmurthy. He is KV Kuppam MLA. Tamil Nadu ఉంటుంది, ఇది మనకు తెలియదు. అండ్ ఒక లాయర్ గారు, ఇంకొక ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ మహేశ్వరి అంటే ఆవిడ మోస్ట్ లైక్లీ ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్ అయి ఉంటుంది. వీళ్ళంతా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. That has sent shock waves throughout the state. It has become a sensational issue. And the lawyer as well as the inspector, they were arrested. On the particular day, High Court, 16/6/2025, just 2 or 3 days back, and the matter came before Honorable Justice P. Velmurugan. Then he arrested. You are arrested inspector, lawyer. Then why did not arrest the other persons like H.P.Jayaram who was having involvement in this case? And they asked the MLA to be present personally in the High Court. In the serious sign. Why did not arrest him అని చెప్పి జడ్జి గారు అన్నారు. ఆయన హైకోర్టులోనే ఉన్నాడు. H.P.Jayaram also. Immediately he was taken into custody. He was taken to that Tiruvallur police station. I was grilled for about 25 hours. And the SP, DCP came there. మరి అరెస్ట్ చేయాలో లేదో చేయలేదు, లాస్ట్లో వదిలిపెట్టారని తెలిసింది. అరెస్ట్ అనేది రికార్డుకి రాలేదు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ మీద బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు దే హ్యావ్ సస్పెండెడ్ బికాజ్ అలిగేషన్ ఆఫ్ అబ్డక్షన్, connivance with the MLA, conspiracy with the MLA, ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత డెఫినెట్గా స్టేట్ హ్యాస్ సస్పెండెడ్ హిమ్. నేను సుప్రీంకోర్టు కూడా వాళ్ళు అడిగారు, వితౌట్ అరెస్ట్, వితౌట్ షోయింగ్ అరెస్ట్, హౌ కెన్ యూ సస్పెండ్ హిమ్? వాట్ ఆర్ ది ఎలిగేషన్? అఫ్ కోర్స్ డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్ కాబట్టి నార్మల్లీ సుప్రీంకోర్టు విల్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్. దే హ్యావ్ టు బి డెల్ట్ విత్ ద క్యాట్, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్, దాని మీద లేదు. కానీ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్, జస్టిస్ వేల్మురుగన్, దే ఎక్స్ప్రెస్డ్ షాక్. ఎందుకంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ 17/6 సస్పెండ్ చేసింది, అయిపోయింది. సుప్రీం కోర్ట్ క్రిటిసైజ్డ్ ది actually orders of the arrest because and they held it as judicial overreach. It is nothing but judicial overreach. The decision by the High Court is shocking, and definitely the orders of the High Court are cancelled or quashed. Of course, H.P.Jayaram, since if a case is registered against him, he can legally challenge the matter. But this is not the way. Asking him to be arrested by the High Court. Nothing but the so-called judicial overreach, judicial overaction, judicial excess activity. Right? So, a man of IPS officer of 1996 batch, who is going to retire by 2026, he is being grilled because of involvement in an abduction case. వ్యవస్థ ఎటుపోతుంది అనేటువంటిది కూడా పోలీస్ అధికారులు గమనించాలి. No doubt, in the police department, since I worked as a additional SP, I know the oral orders are also being carried out. మేము ట్రైనింగ్ కాలేజ్ అయినప్పుడు నెపోలియన్ బోనాపార్టీ స్లోగన్ ఉన్నది, డూ వాట్ యు ఆర్ టోల్డ్, బట్ మై అడ్వైస్ ఈస్ do what you are told if it is legal. If it is extra legal, then now you will be in trouble. The inspector is in trouble. It has taken to the extent of the additional DGP. So there is rule of law. You have to follow the law. No doubt, if you are intelligent, you can circumvent the law.
కొన్ని సందర్భాల్లో లా ప్రకారం తెలివిగా దాన్ని వేరే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రొవిజన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో ద లా, దిస్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్. A rank of additional DGP, he is being grilled in a police station. How bad it is. Okay. Please read the case law and I wish you well. With this, I am stopping here. Thank you very much.